Hello, hello, hello. Today we are with Jean Adrienne. Merhabalar herkese. Bugün sevgili Jean Adrienne'le beraberiz ve çok heyecanlıyım. Onunla konuşacağım için, yapacağımız sohbet için. Bakalım bugün nelerden bahsedeceğiz. I'm very excited as always to be with you here and thank you for coming. Oh, thank you for asking me. It's great to be back with you. Yine seninle bir arada olmak çok güzel benim için. Me too always. Benim için her zaman. Yeah, I'm starting to look for flights and begin to plan my next trip to Turkey. Ve ben çok heyecanlıyım. Uçaklara bakmaya başladım ve Türkiye bir sonraki seyahatim için araştırmadayım. So it'll be probably springtime of 2024 because right now I'm moving into holiday season here in the United States. 2024'ün bahar zamanında olacak. Çünkü şimdi burada Birleşik Devletler'in tatil zamanı. Christmas time. Noel zamanı. Well, Thanksgiving first and then Christmas, yes. İlk önce Şükran Günü, sonra Christmas. I love Thanksgiving and Noel there. Ve ben de çok keyif alıyorum oradaki Şükran günlerinden ve Christmas'lardan. Yeah, I'm getting ready to go to Orlando, that's where my son lives. And so all of my kids and all of my grandkids will be together for Thanksgiving. So very exciting. Oğlumun yaşadığı Orlando'ya gitmek üzereyim. Benim bütün torunlarım ve çocuklarım orada olacaklar ve bu benim için çok heyecan verici. How is your health going? Sağlığın nasıl? Fantastic. I feel really good. And I'm well, so that's a good thing. I'm cancer free. Harika hissediyorum ve kanserden özgürüm artık. I'm so happy to hear that. Ve bunu duyduğuma çok sevindim. Yeah, it's all good. It's all good. Her şey çok iyi gidiyor. It's great. And how are you? Sen nasılsın? I was traveling today from İzmir to İstanbul. Bugün İzmir'den İstanbul'a geldim. I am going to collect my stuff and take my house back to İzmir ve İstanbul'dan İzmir'e geri taşınacağım. Eşyalarımı götüreceğim. Because they are renovating the city and our house. Çünkü bizim apartmanımız da kentsel dönüşüme girmiş. Ondan dolayı taşınmak durumunda kaldım. But it's still exciting because it's always news and new beginnings. Her zaman heyecan verici çünkü yeni başlangıçlar and asking questions what's next. Bundan sonra ne olacak diye sormak. And I just came today. Ve bundan dolayı da arkadaşlar bugün daha yeni içeriye girdim ve yayına geçtim. And I'm in the program now as well. You know, I think that this is something that's very common for many of us right now, Çağla, is this new starts, letting go of the past and stepping into a new place, a brand new beginning. I think that's very common. Bu çok ortak bir tema hepimiz için. Eski alanlardan çıkmak, yeni bir alana doğru, yeniliğe doğru adım atmak. And, you know, for me, it seems to be in my area of creativity. I've started writing a new book. Benim için mesela yaratıcılıkla ilgili oldu bu. Ben yeni bir kitap yazmaya başladım. That's great. Yeah, this is going to be fiction. It's for young adults. Bu gençler için olan bir roman olacak. And it's going to be a mystery story about a 15-year-old child piano prodigy like you. Bir piyano dahisi. Senin gibi 15 yaşındaki bir piyano dahisiyle ilgili bir kitap yazacağım. That's amazing to hear. Bu harika duymak. So where did the topic come from? Ve bu konu nereden geldi sana? I would say out of the blue sky. Mavi gökyüzünden diyebilirim. But no, I'm a member of a writers group here in Tallahassee. And we had a meeting. Bir yazarlar grubunun parçasıyım. And they threw out some writing prompts at the last meeting, and I just took them and ran with it. Son toplantıda yazma konularını dağıttılar ve ben de onlardan birini aldım. So who knows? Kim bilir? I wonder.
And you also do some cooking. You're discovering the cooking. And also you have got painting skills. Art. Yeah. Sen aynı zamanda çok güzel yemekler yapıyorsun. Ve aynı zamanda resim de çiziyorsun. Biliyorum. That's amazing to be part of this, isn't it? Yeah. And I just got back from a wonderful trip to France. It was kind of a spiritual journey for me. And it was very, very nice. Ben henüz döndüm Fransa'da. Benim için de ruhsal bir seyahatti ve çok çok güzeldi. So, what happened there? I wonder. Ne oldu orada? I was able to kind of reconnect with some of my spiritual roots in the south of France. It was all about connecting with Mary Magdalene energy. Güney Afrika'da köklerimle buluşmuş oldum. Mary Magdalena enerjisiyle bir araya gelmekle ilgiliydi. You know what is so interesting? I have been there. Benim için de çok ilginç çünkü ben de oldum. And for the same reason, and with the church and Mary Magdalena. Ben de aynı nedenden dolayı o bölgeye gitmiştim. It was a city where Nostradamus was as well. Like Yes. Nostradamus'un olduğu bölgede bulunmuştuk. Yeah, that was Aix-en-Provence and Saint-Rémy was where Nostradamus was. Nostradamus'un olduğu yer, evet. Aix-en-Provence was where Van Gogh did all of his paintings. Ve Van Gogh'un bütün bu çizimleri yaptığı yer. And I was going to churches that had black Madonnas. Siyah Meryem anaları olan kiliselere gidecektim. Very interesting energy. Çok ilginç bir enerji. Do you know, have you ever heard sacred activations? Tamra Oviet? What now? It's a modality. One of the modalities I do. And her founder is Tamra Oviet. Really? Yeah, and it's called Sacred Activations. And I love it. The interesting part is for the same reason we had gone there with her. Cool. Years ago, like 9 years ago. Like ben çok enteresan bir şey. Çünkü 9 sene önce ben kutsal aktivasyonların kurucusu Tamra Oviet'le tam da aynı nedenden dolayı oradaydım. She was talking about Mary Magdalene and Mother Mary having more power in those areas. Like daha güçlü bir dişil enerji olmasından bahsetmişti. O da bana. Totally. And when I went to Mother Mary's home in Turkey, the energy there was very, very powerful for me. Ve ben Meryem Ana'nın evine gittiğim zaman Türkiye'de oradaki enerji de benim için çok çok güçlüydü. Yeah. Wow. I want to go back. I visit there a lot. Ben çok fazla gittiğim yerlerden bir tanesi o bölge, that region. It's very close actually to İzmir. Yeah, because I was in Izmir when I went there. Evet, İzmir'e çok yakın. Evet, Cindo İzmir'deymiş orayı ziyaret ettiğinde. And there are so many good sites nearby, such as Didim, Apollon Temple. Mm-hmm. Like, it was the center of prophecy. Right, yeah. Eski kehanet merkezlerinin olduğu yerde özellikle Didim, İzmir ve Meryem Ana'ya da çok yakındı. So I wonder when you come Jean to Turkey, what is possible? Ve sen çok merak ediyorum. Sen Türkiye'ye geldiğinde neler olacak ve beraber neler mümkün? Perfect. I can't wait. Çok heyecanlıyım bunun için. Me too. Ben de. Yeah. So what would you like to talk about today? I can talk with you about anything, but I think there are certain things that you can cover, which like Turkish just practitioners and teachers may receive from you. Seninle her konuda saatlerce sohbet edebilirim. Bugün neyle ilgili konuşalım diye sordu. Fakat senin just uygulayıcılarına, öğretmenlerine, and maybe to those wondering what just is, there are things you would like to talk about. Senin öğretmenlerine ve pratisyenlerine ve just'ı tanımak isteyenlere söylemek istediğin bazı şeyler vardır. Since we have got such a short time, çok az zamanımız olduğu için, maybe we should talk about them first. Belki onlardan bahsetmemiz güzel olacak.
Okay, which one do you want to talk about first? The what I want to say to practitioners or people who would like to know more about it? İlk pratisyenlere mi konuşalım yoksa Just'la ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlere mi? Practitioners. Okay, so uygulayıcılara. one of the most common questions that I get from practitioners is, how should I set the intention to do a session, to do a clearing? Uygulayıcılardan en çok aldığım sorulardan biri, bir temizleme yapmak için niyeti nasıl, ne şekilde belirlerim? And there's a lot of confusion around this. Ve bunun etrafında akıl karışıklığı var. Because the best way to get a really deep clearing is to just completely let go and let God. Gerçekten tam anlamıyla temiz olması için bunun en iyi olacak olan şey tamamen sizin teslimiyetine geçmeniz ve Yaradan'a izin verişte olmanız. The best way is to surrender and just ask God to guide the session to what's most appropriate. En iyisi tam anlamıyla teslimiyete geçmek ve Yaradan'ın seansınızı rehberlik etmesinde kalmak. Uygun olan neyse onun açığa çıkmasıyla ilgili olarak. And I think where the confusion comes from is that people have watched me and they want to copy me. En büyük karışıklık şundan oluyor. İnsanlar çoğunlukla beni izlemiş oluyorlar ve beni kopyalamak istiyorlar. And so I've created confusion because when I do a session, I always ask people, is there something in particular you would like to work on? Büyük ihtimalle onların akıllarının karışmasının nedeni, ben kişiye seans yaptığımda şöyle soruyorum. Üzerine çalışmaya arzu ettiğiniz belirli bir konu var mı? And so I think from that, people have interpreted that there needs to be a subject. İnsanlar böyle sormuş olduğum için bir konu olması gerektiğini yormuşlar gibi geliyor. So I would kind of like to go on record as saying that there really doesn't need to be a subject. Ben size şunu söylemek istiyorum. Bir niyet olmasına gerçekten de gerek yok. And that you get better results if you allow the person's higher self to work on what really needs to be worked on at that moment. O anda yüksek bir insanın, kişinin yüksek benliğinin neye çalışılması gerekiyorsa ona çalışmasına izin verirseniz gerçekten daha etkili sonuç alıyorsunuz. Certainly both ways work. You know, if you ask for help with a specific thing, you will get that help. Tabii ki iki yönlü de çalışır. Eğer siz belirli bir konuyla ilgili yardım talebinde bulunursanız o yardımı da alacaksınız. But that specific thing might not be the most important thing for the client, for their highest good. Ama o sorduğunuz, niyet ettiğiniz şey en yüksek olan için, en yüce olan için belki de en uygun olanı olmayacak. So when we step back and get out of the way, then the universe can direct the session in the appropriate way. Geriye çekilip de izin verdiğimiz zaman evren seansın olması gerektiği şekilde olmasına izin veriyor. Bizim de izin verişimiz de o şekilde akıyor. Yeah, so one of the big mistakes that I see happening has to do with taking parts of the work, the jazz work, out of context and doing just a session on a small piece of the work. Benim fark ettiğim en büyük hatalardan bir tanesi, jazzın içerisinden belli bir bölümü dışarıya çıkararak sadece onun üzerinde çalışma yapmaya kalkmak. For example, just yesterday, I noticed on Instagram that there was a practitioner who was offering sessions to clear archons. Mesela ben Instagram'da bir uygulayıcı gördüm daha geçen gün. Arkon temizliğiyle ilgili bir seans yapmayı teklif ediyordu. And the wording in this advertisement was, do you have pain? Bu reklamdaki sözcükler şuydu. It said, do you have pain? Because if you do, you may have archons. Ağrılarınız var mı? Çünkü şayet varsa arkonlara sahip olabilirsiniz. Arkonlardan dolayı olabilir. And I can help you by clearing them. Ben sizlere onları temizleyerek yardımcı olabilirim. There are many, many causes for physical pain, and archon might be a -1%.
Fiziksel bir acının bir sürü nedeni olabilir ve eksi bir nedeni arkon olabilir. And so if that's the case, then this person could be taking people's money and doing nothing, affecting nothing. Eğer bambaşka bir yerden geliyorsa bu kişi insanların parasını alıp hiçbir etkide bulunmuyor olabilir. And that's a misuse of Jean Adrienne's clearing system. Ve bu Jean Adrienne temizleme sistemlerinin yanlış kullanım şekli. So to take something out of context, like just to say, I want to clear my third eye chakra. Mesela bir şeyin konusunun dışına almak ve mesela şöyle bir şey söylemek. Üçüncü gözümü temizlemek istiyorum. That's not an appropriate way of using this work either. Bu da aynı zamanda bu işi doğru şekilde kullanmanın şekli değildir. Because the third eye chakra might not be the place where the problem originated. Çünkü üçüncü göz çakrası bahsedilen sorunun meydana çıktığı yerin merkezi olmayabilir. I believe that the reason that this work, JAS, works so effectively and so permanently is because it will take you to a place where two timelines cross. Bu JAS'ın ben şuna inanıyorum ki bu JAS'ın gerçekten etkili işliyor olmasının nedeni sizleri iki zaman hattının birleştiği yere götürüyor olmasıdır. So that would be the present timeline. Şimdiki zaman hattı and the timeline where the problem was created. Ve problemin yaratıldığı o zaman alan hattına götürmesi. And only at that place, at that intersection, can you make the change. Ve tam o kesişim noktasında sizler bununla değişim yaratabilirsiniz. So when you follow this protocol the way that it's laid out, bu protokolları size gösterdiği şekliyle izlediğiniz zaman o noktaya gidebilirsiniz. Yeah, and it works really well if you just follow the rules. Eğer siz kuralları izlerseniz harika işler. Yeah. So. And people do not like to follow the rules. Ve insanlar kuralları izlemeyi sevmiyorlar. You know, I have problems with rules too. So I get it. Benim de kurallarla meselem var. Düzelmeye başlıyoruz. I don't like anybody telling me what to do. Ben de kimsenin bana ne yapmam gerektiğini söylemesinden hoşlanmam. Me neither. What I really find is when we go into a place of trying to control things, we're coming from fear. Ama ben şunu fark ettim ki biz bir şeyi kontrol etme noktasını aradığımızda biz korkudan yola çıkıyoruz. Yeah, so it's best to follow the protocol, follow the grid. Protokolları ve size söylenen yolları izleyin. Bu en iyisidir. And then you get good results. Ve güzel sonuç alırsınız oradan. And then your client is happy, so you'll be happy. Ve size danışanlar da mutlu olur ve böylece siz de mutlu olursunuz. Yeah. That's great. So what about what would you like to tell to those that are just being introduced with JAS? Yeni tanışanlarla ne söylemeyi arzu edersin? Sure. So this Jean Adrienne's clearing system is a tool that I received from Spirit. It's channeled. O JAS sistemi, o gösterdiğim kitapçık benim kanallıkla almış olduğum bir bilgidir. I had an enlightenment experience in 2002 that opened me up to channel, and I received this material. 2002'de bir aydınlanma yaşadım ve bu beni kanal olarak açtı ve ben bu bilgiyi bu şekilde aldım. And it's very powerful. It has the ability to make big changes for clients. Bu çok kudretli ve danışanlar için büyük değişim yapabilme kapasitesine sahip. It can make changes with a single session. Bir seansta bile muazzam değişimler olabilir. And they can be profound and permanent. Ve bu çok derin ve kalıcı olabilir. Yeah. So there are over 8,000 people in Turkey alone who do this work. Bu sadece Türkiye'de 8.000 kişi bu işi yapıyor. And Çağla is one of the best.
Thank you. Çağla da bu işte en iyilerinden bir tanesi. Thank you. Teşekkür ederim. So if you haven't experienced this work and you have some sort of a block in your life that's holding you back from getting the things you want and being who you want to be, then Eğer sizin aranızda bir blokaj varsa ve sizi geride tutuyorsa olduğunuz kişi olmak ile ilgili olarak, yeah, if you want to learn how to do the work, it's a two-step process. bu işi nasıl yapacağınızı öğrenmeyi arzu ediyorsanız bu 2 adımlık bir iş. There are over 400 people in Turkey who teach this work. Bu işi öğreten Türkiye'de 400 kişinin üstünde kişi var. So the teachers are listed on my website, which is jeanadrienne.com. Jeanadrienne.com'da öğretmenlerin de listesi var. Oradan bulabilirsiniz. And they're under a tab called Locate a Facilitator. Ve orada Locate a Facilitator yazdığınız zaman and then they will learn which city they can find a teacher. Yeah. Hangi şehirde bir öğretmen olduklarını bulabilirsiniz orada Locate bölümünde. Exactly. So that's how you can find a teacher and learn level 1. So level 1. Bir öğretmen bulup 1. seviyeyi öğrenebilirsiniz. Level 1 is a small set of the full book. Level 1 büyük kitabın küçük bir setidir. But it gives you enough of the files that you are able to work on yourself and others with good success. Ve size gerçekten başarılı olabilecek şekilde kendiniz ve diğerleri üstünde çalışabilme kapasitesi ve bilgisi verir. And it's enough to allow you to really get familiar with how to do the work, how to follow the protocol. Protokolü nasıl izleyeceğinize, işi nasıl yapacağınızla ilgili olarak sizlere yeterlidir. And some people, that's all they really want to do. They get enough to help themselves and help others, and they're happy with the level 1, 8,000 more, 8,000 plus. Bazıları gerçekten bunlar onlar için yeterlidir ve kendileri ve onlar gelenler için aldıkları sonuçtan da yeterlidirler. 8,000 people has taken level 1, right? 8,000 kişi It's growing every day. Türkiye'de level 1 seviyesi eğitimi aldı ve bu her geçen gün büyüyor. Right. So some people then want to learn more. Ve ondan sonra bazı kişiler daha fazlasını öğrenmek istiyorlar. So the full protocol is 144 files of information. Büyük tam protokol 144 bölümden oluşur. And the only difference between level 1 and level 2 is that you get more information. Level 1 ile level 2 arasındaki tek fark sizin daha fazla bilgiye sahip olmanızdır. It takes the sessions deeper. Ve seansları derinleştirir. So when you take level 2, you're able then to teach level 1. İkinci seviye aldığınızda o zaman sizler 1. seviye eğitmenleri olursunuz ve öğretebilirsiniz. So I require that you practice that level 1 work for at least 6 months, a minimum of 6 months. Ve ben sizlerin en azından bu level 1 seviyesini 6 ay çalışmanızı arzu ediyorum. So that you understand it really well, because you can't teach something you don't use. Ki böylece siz bunu çok iyi anlarsınız. Çünkü bilmediğiniz ve kullanmadığınız bir şeyi öğretemezsiniz. And so that's basically it. Bu tamam. Temelde bundan ibaret. So last time we had talked about chakras and we didn't have time, I think, as far as I remember. Geçen defa çakralardan bahsetmiştik. Ve tamamlayamamıştır. Would you like to say something? Chakra clearance here, anything about chakras? Çakra temizliği, çakralarla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmek ister misin? So our bodies are very, very organized about where the body will store wounds. Bedenlerimiz gerçekten çok organizedir. Yaralarını nerelerde saklayacağıyla ilgili olarak. And a wound can be a trauma, a physical trauma, but it can also be an emotional hurt. Bir yara fiziksel bir travmadan oluşabileceği gibi aynı zamanda duygusal bir yaradan da oluşabilir. And so the body will store these wounds if it's not processed. It'll store the wounds inside
in one of two places. İşleminden geçmezse ve çözülemezse beden bunları iki yerden birinde depolamaya başlar. It'll either store the wound in a chakra or in an acupuncture meridian point. Ya bunu bir akupunktur noktasında tutar ya da bir çakraya kilitler. And sometimes it will store them not in the physical body, but in the emotional body, the mental body, or the spiritual body. Fakat bazen bunu bedenselde depolamaz, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedende depolar. So the body will store different kind of wounds in the heart chakra than it will in the sacral chakra. Beden kalp çakrasındaki depoladığı şeylerden çok daha farklısını depolayacaktır sakral çakrada, ikinci çakrada. And it will store different kinds of wounds in the front of a chakra than it will in the back of a chakra. Ve bir çakranın önünde başka tip yaraları barındırır, arkasında başka tip yaraları barındırır. So one of the things that you do in the JAS work is to find the wounds and clear them. Ve JAS'ta yaptığınız şeylerden bir tanesi o yarayı bulup onu temizlemektir. And so yes, this work does involve chakra clearing. Ve evet, bu çalışma çakra temizliklerini de içerir. But just like I started off with at the beginning of the talk, you can't go directly to a chakra and assume that's going to fix the problem. Ama en başında söylediğim gibi siz bir çakraya giderek ona çalışmanın problemi düzelteceğini varsayamazsınız. Because that might not be where the trauma has been stored. Çünkü bu travmanın depolandığı yer olmayabilir. And also, the body stores in acupuncture meridian points, but it's not appropriate to do a session to clear acupuncture meridian points either. Evet, yaraları akupunktur meridyen noktalarında da tutabilir ama seansı tamamen bunun üstüne kurmak da uygun olmayabilir. So the most important thing is to get out of the way, surrender to God, and let the session move to the place where the wound is stored. En önemli şey yoldan çekilin, Yaradan'a teslim olun ve Yaradan'ın onun üzerinde çalışmasına izin verin. Okay, I hope that helps. Umarım bu size yardımcı olmuştur. That's great. Cool. What about Yovanian seals? I always ask that one. Yovanian. Death seals. I still don't know. Death seals. Yovanian seals. Oh, Jehovah's death seals, yes. Jovanian death seals, yes. Yeah. Okay. Again, that's something I always find very interesting about this job, and because I haven't seen them anywhere else. Başka hiçbir yerde görmemiş olduğum için ben bunu daha önce de dile getirmiştim. Yohavian ölüm mühürlerini çok ilginç buluyorum. So, I believe, again, this is what I believe. Take what you want, leave the rest. Bu gerçekten benim inandığım, bu benim inancım. Siz o uyarsa alın, olmazsa bırakabilirsiniz. I believe that when humans were created, we were meant to be immortals. Ben inanıyorum ki insanlar yaratıldıklarında bizlerin ölümsüz olmamız gerekiyordu. I think we were never meant to age and die. Bizim yaşlanmamız ve ölmemiz niyet edilmemişti. And somewhere along the way, maybe a million years ago, who knows? Yolun üstünde bir yerlerde, belki milyarlarca yıl önce. Maybe just a minute ago in another dimension. Ya bir boyutta sadece bir dakika önce. Somebody tried to dumb us down. Biri bizi azaltmak istedi. The information that I received was that this was a race of beings from somewhere else called the Anunnaki. Anunnaki dediğim bir yerden gelen bir bilgiydi. So were they that has given you this information? Anunnakis gave you this information? Yeah. Bana bu bilgiyi Anunnakiler verdi diyor Jean. No, they didn't give it to me. Archangel Michael told me that. Baş melek Mikail bana bu bilgiyi verdi ki. Okay. And so what they did was they put implants into the human body structure.
So from Anunnaki times, insan bedeninin yapısının içerisine bazı şeyler koydular. And there are 7 of them Ve onlardan 7 tane var. called the 7 seals. Ve onlar 7 mühürler diyoruz. And I don't know if this is mentioned in the Islamic religion or not, but in the Christian Bible, there's a mention of the 7 seals. Ve ben Müslümanlıkta bundan bahsedilmediğini bilmiyorum. Ancak Hristiyanlıkta buna 7 mühür deniyor. And it I will says, research that. I am not sure, but I will research that. Yeah. Whether or not. İslamiyet'te bu var mı bilmiyorum. Araştıracağım dedim. Ama Hristiyanlıkta varmış. yeah, and so in the book of Revelation, which is the last book of the Christian Bible, it says that these 7 seals have to be opened in order for heaven to come to earth. Ve en son olan İncil'de 7 mührün açılması gerekiyor ki cennet dünyaya gelebilsin deniyor. And that's what I think this work is supposed to do. I think these Jehovah Death seals are those seals that have been referred to there, but I don't know that for sure. Ben emin değilim, kesin söyleyemem, fakat İncil'de bahsedilen 7 mühür de o olduğunu düşünüyorum ve gerçekten insanların var olabilmesi için, dünyaya oldukları şekilde açığa çıkması için onların temizlenmesi, so they should be cleared or opened up. They should be cleared. Temizlenmeleri gerekiyor. O 7 mührün bedene konulmuş olanları. However, this can only be done when a person is at that right place that it's appropriate. Fakat bu yine seansta o kişi sadece o noktada uygun zaman alan hattın içerisindeyse bunu temizlemek uygun bir şeydir. We cannot just decide and clear them. Right. Biz bunları temizlemeye karar verip de bunları temizleyemeyiz. And that's another one of those examples where it's not appropriate to do a session just to clear the J seals. Ve bu da bir örnek. Sadece ölüm mühürlerini temizlemek üzerine de bir seans yapamazsınız. I don't Bu da think uygun değildir. I don't think it would hurt somebody, but it might not work. Birine zarar vereceğini düşünmüyorum ama çalışmayacaktır. And so it's not what is the word? It's not professional to offer this kind of a clearing and take money for it if it's not going to work. I mean, that's just cheating people. Konuda para almak profesyonel değildir. Çünkü çok basit, çalışmayacaktır. So, I hope that helps clear that up for you. Umarım bu senin için konunun temizlenmesini sağlamıştır. Yes, I think I'm so happy that this is all cleared. Bunların temizlendiği için çok mutluyum. Because I think most of the people had those questions when they come to terms with archons and 7 seals. Çoğu insanla arkonlarla tanıştıkları zaman ve 7 ölüm mühürle bir araya geldiği zaman da böyle bir soru sormuştur büyük ihtimalle. Sadece onunla ilgili seans yapabilir miyiz gibi. Demek ki olmuyormuş. So we should just surrender. That's the main point with just. Totally. Teslim et. Just'taki en önemli noktadır. That's what we underline. Exactly. Aslında surrender, teslim ol. Yeah. Let go, let be. Uh-huh. Bırak, izin ver Yaradan enerjisini ve bırak olsun. Exactly. And you know what? If people who are watching this show take away nothing but that, then I've done my job. Eğer bu şovu izleyenler sadece bu mesajı almışlarsa ve başka hiçbir şey almamışlarsa ben yine de işimi yaptım demektir. Yeah. That's great. Cool. Yeah. And wow, when is the next inner just second level training? İkinci level. I'll announce it in January after the holidays. Bu tatilden sonra ikinci seviyenin ne zaman olduğunu anons edeceğim Ocak'tan sonra. And then when I come to Turkey, I'll probably do an actual weekend class that's live. Ve ben geldiğim zaman Türkiye'ye canlı bir sınıf da yapacağım. So that would be probably sometime around March, I think. Mart ayı gibi planlıyorum bunu yapmayı. I'm so looking forward to it. Çok dört gözle bekliyorum böyle bir çalışmayı. Me And also too.
also to meet with people that are doing this job and coming together. Bir araya gelmek, bu işi yapanlarla, bu alanı tanıyanlarla. How exciting. So Yeah. it's mainly like you work people from with Turkish peoples. Yani daha çok sen Türklerle çalışıyorsun. How about other parts of the world? Like Well, so which right now I've got a lot of interest in the United States, in England, and in France and Belgium. Amerika'da, Fransa'da, Belçika'da çok fazla ilgilenenler olmaya başladı bu konuda. And there are a lot of people who live in Germany who are teaching first level training in Germany, but I only have the first level book translated. I don't have the second level book translated. Pek çok kişi bunu bu işi yapıyorlar ve ders veriyorlar. Birinci seviyeyi öğretiyorlar. Fakat ilk seviyedeki kitabı tercüme ettirdim. İkinci seviye şu anda tercüme edilmiş değil. What would it take so that more people comes together with you and with this work? Ne Well, olur daha fazla insan, daha fazla ülkedeki kişiler JAS'la bir araya gelmiş olsalardı, bu modaliteyi tanısalardı. And with this modality. yeah, I mean, so I can teach anywhere in English, but for the people who don't speak English, up until this point, all of the translation work has been done by people who were passionate about the work, and they did it as a donation to me. Bugüne kadar bütün tercüme işi bu işle ilgili olarak heyecanlı olan kişilerden ve bana hediyeyle gönüllü işi olarak yapıldı. And unfortunately, I've had people approach me about translating the work, and they want between $5,000 and $10,000 to do it, and I don't have that kind of money. I mean, just me. Bana geldi ve just dediğimiz zaman bu sadece benden oluşuyor. 5.000 ile 10.000 arası ücret istediler bana bunu tercüme etmeleri için. Yeah, so What would it that's kind of where it is now. So put it out there. Maybe somebody will pick it up and want to translate it to other languages. Belki kimler bu sistemi farklı dillere tercüme etmeyi arzu ederler diye bir soru sorup evrene bırakalım. Put it out to universe. That's right. Because that's how it happens. Evet, ve o zamanı geldiğinde zaten olacaktır. Yeah, we let go and we let God. Evet, biz serbest bırakıyoruz ve Yaradan'a izin veriyoruz. So what about other, like for example, 7 rays and the Corona Reiki, will you teach them as well? Eğitimi de var sevgili Jean'in. Bir tanesi 7 ışın şifası, diğeri de Corona Reiki eğitimleri yapmıştı. Onları da öğretecek misin diye sordum. Yeah, so I'll probably offer those classes again after the first of the year as well. Yine Ocak'tan sonra bu sınıfları açacağını söyledi. Yeah. I think our time is up. Like it always goes so fast with you, Jen. Sanırım bizim zamanımız bitiyor gibi. Her zaman seninle çok keyifli ve çok hızlı geçiyor. Is there anything else you would like to talk about while I just want to tell all of your fans how much I love them all. Seni seviyorum. Hepinize sadece sizleri ne kadar çok sevdiğimi söylemek istedim. And we love you. Oh, thank you, thank you. Every time we do a session and then something shifts, I'm like so much gratitude. Even if we don't, I still have so much gratitude for you. But especially when we do the sessions and when we see the change, thank you. Bu gerçekten seans yaptığımda her zaman sana şükran duyuyorum ama özellikle seans yaptığımda ve değişimleri gördüğüm zaman bambaşka bir şekilde ve sana şükran duyuyorum ve teşekkür ederim. Teşekkürler Jean. For you and everything you be. And for Jas. Jas için, senin için olduğun her şey için sana çok teşekkür ediyorum. Yes.